Welcome back to my channel, guys. Today we are going to unpack my bag. So in the day 2 of my quarantine, I still haven't received the swab test that I ordered earlier. But they said due to the high demand, package is getting late. So no problem with that. Tomorrow I'll get the parcel of the COVID testing day 2 and day 8 test kit. So there is no problem in that. They emailed me. So next, I haven't unpacked anything. So ഞാൻ ഒന്നും ബാഗ് അൺപാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ബാഗ്, ലാപ്ടോപ്പ്, കീബോർഡ്, everything that you see here, that was all in my hand baggage. So these two contains only clothes, and so these are the food packages. I show you the video. I'll put it in the card, YouTube cards. So I'll open all 3 bags and I have to repack it again. Since this accommodation is only for my 10 days quarantine, after that they will allocate me to another room. So this is not my permanent room. അപ്പോൾ ഇത് പെർമനൻറ്റ് റൂം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം വാരി വലിച്ചിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ so I'll show you what's in my bag. I'll show you unpack and everything one by one. We'll unpack bags one by one. So these are the 3 baggages. If you guys ask me about the food that I had, the college provided me the welcome kit. It has more than enough. Still I have more food packages in there. So these 2 were my hand baggages. So that I'll have my necessary clothings and everything. The keyboard, mouse, headset, laptop, all these things you seen here was in these 2 hand baggages. I haven't unpacked anything. The main luggage ഇതൊന്നും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. Just for the 10 days I'm quarantining here in this room for 10 days. After this they will allocate me next room, another room, not this one. So this is my jacket. So I'll unpack this bag one by one and show you what are the things that I bought. Is it necessary or not? After I reaching here, I realized half of the things I bought was unnecessary things. That everything that I got from the crockery items and everything was here. The uni provided it. So these are the list items they provided in that. So I'll show you in later. I'll put in the cards, YouTube cards. So I'll unpack this one by one. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അൺപാക്ക് ചെയ്തിട്ട് I have to repack it again. So it will be messy in this room otherwise. So let's unpack the first bag. So this is a Samsonite bag as well. So this is a Samsonite secure. ഇത് നമുക്ക് തുറക്കാം ആദ്യം. So let's and one clip is here. So the next clip will be here. And the other one is here. So there is no zip in this bag. This clip. I hope everything is good. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പിളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന് തന്നെ 2-3 കിലോ പോകും. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും വാങ്ങിച്ചു എടുത്തു. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്പൈസ് ബോക്സ്. All the spices are inside here, safely secured in this box. So let's keep that aside. പിന്നെ ഇത് തോർത്തു. ഇതും പൊടി എല്ലാം സ്പൈസസ് ആണ് എല്ലാം മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മിക്സി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്സിൻ്റെ ലിഡാണ്, ജാറാണിത്. Just a closing. I think mixie is in here somewhere. I took one knife also. So spoons, close everywhere. The pasta. So that's in another jar. So there's 2 jars.
is my protein shaker. അകത്തുള്ള എല്ലാം ഫില്ലാക്കി ഇട്ടേക്കണം. നമുക്ക് ഫില്ലാക്കി ഇടാനായിട്ട് ഒരു സോപ്പും മസാലാസ് എവറിത്തിങ് ഐ ഫിൽഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ. pan. Oats and rava, some oats, roasted rava. So let's keep that side. We have everything outside here. So this is another pan, frying pan. So you have to buy with the non-stick cooking. It has dual plate. ഇതേപോലത്തുള്ളത് വേണം നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ. ഇവിടെ എല്ലാം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കിംഗ് ആണ്. So let's keep that inside. Yeah, all others are clothes. Yeah, all the other things are clothes. Nothing else inside here. Just clothes everywhere. Yeah, pretty filled everything. Only clothes are left. So these are the items that I bought inside here. I think the mixie is in another bag, one of the another bag. So let's repack it again. I'll open the next bag. Let's go. So this is the masala box. ഇതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാ മസാല, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഉള്ള എല്ലാ മസാലയും ഞാൻ ഒറ്റ ബാഗിനകത്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടു. കാരണം ലഗേജാണ്, പൊട്ടിപ്പോയാലെങ്ങാനും ബാഗ് മൊത്തവും വീഴും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എല്ലാം ഇട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ കണ്ടീഷൻ. മഞ്ഞപ്പൊടി, ചുവന്നുപൊടി, എല്ലാം പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് പാക്ക് ചെയ്തു. So you can bring masalas as many kg you want, but there is a limit. I don't know what is the limit. I bought like this much quantity. So there are some other masalas as well in the other packages. I'll show you in a bit. So let's close this. So let's open the next bag. So this is my bag 2, luggage bag 2. So here is the locking system. So that's easy. And to open it, ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാഗ്. ഇതെല്ലാം സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെയാണ്. സോ ഒരു ജാക്കറ്റ്, കോട്ട്, ബ്ലേസർ, ഫോർമൽ ഷൂസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ ഹോം. ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ ഉള്ളതാണ്, വാങ്ങിച്ചതല്ല. എക്സ്ട്രാ ഇതൊന്നും വാങ്ങിച്ചതല്ല. ഇതൊന്നും എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, വീട്ടിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്തെല്ലാം ഫില്ലാണ്. സ്പൂൺസ്, സോക്സ്, everything is filled inside here. So one plate, let's keep that safe. Pants, formal pants, basmati rice, ashirwad atta, this പാത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ലാപ്ടോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ്. ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു ടേക്ക് ദിസ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് അനദർ വെസൽ. പാലട മിക്സ്, സാൾട്ട്, ചിക്കൻ മസാല, coffee, some Maggi. The Maggi is broken, so I have to use it now. Soap boxes, steam bars, some chapati makers,
chapati ഉണ്ടാക്കുന്ന കല്ല്, another cornflakes, so I have to use that now. So our Maggi botti boy, let's throw. So it's a hoodie that I need it. Okay. Maggi in the cover botti boy guys. Illa vera kuഴപ്പമൊന്നുമില്ല. All such all good. So it's a crab bandages. പപ്പടം വാങ്ങിച്ചു. Again nothing inside here. Puttukuttinte chilli. So that's it all for the bag too. Nothing here. Peelers. That's it guys for the bag too. So നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പെട്ടി തുറക്കാം. സോ മൂന്നാമത്തെ പെട്ടിക്ക് TSA ലോക്കാണ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാ ബാഗാണ്. I bought this TSA lock from Decathlon. It's a normal TSA lock. Bought this from Decathlon. So ഫസ്റ്റ് ഷൂ ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഷൂസ് നൈക്കിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ കാഷ്വൽ ഷൂ. Some hangers. So ഒരു തലവണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തലവണ. ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നതാണ്. മറ്റേ ഇൻഫ്ലേമബിൾ പൊട്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഇൻഫ്ലേമബിൾ എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ചിപ്സ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അലുവയുണ്ട്. ചിപ്സ് ആൻഡ് അലുവ. അഗെയിൻ പാസ്ത. സോ മൈ ട്രിമ്മർ. സോ കുക്കർ. So this is the cooker. It is filled with some dishes. കുക്കറിനകത്താണ് നമ്മുടെ ബീഫ് അച്ചാറും നെയ്യ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. കുക്കറിനകത്ത് കുറച്ച് ബീഫ് അച്ചാറുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇനി. So that's a cooker there. ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്സി. സ്മാൾ മിക്സി. അബൌട്ട് 2500 രൂപ എന്തോ ആയാലേ ഉള്ളൂ. ഒരു മിക്സി ഇവിടെ വേണം, അത്യാവശ്യമാണ്. നെയിൽ കട്ടർ. കുക്കിംഗ് ഓയിൽ. Cooking oil guys I bought. Again pastas. ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ ഇരുന്നാണ്. വീട്ടിൽ ആരും വെക്കത്തില്ല. ഞാൻ മാത്രമേ വീട്ടിൽ വെക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നതാണ്. അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ഇതിനു വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ്. കുറച്ച് മാസ്കുകൾ എടുത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന്. ഇതൊന്നും ഇതിനു വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചല്ല. ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നതാണ്. Oh, this is the cake. This is the cut cake that I bought from Kollam. So I have to use that. My friends will be coming, so I have to share with them. And the cashew nuts. Some cashew nuts there. So I'm not going to finish everything quickly. So let's keep that inside. And some cutleries. GoPro camera holders stuff. So bike സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ച സൈക്കിളിനകത്ത് പൂട്ടാനൊരു കീ വാങ്ങിച്ചു. ഡെക്കാത്തലോണിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും.
സോ സേഫ് കീപ്പിംഗ് മഗ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, കപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹിയർ cutting table. They provided the cutting table in there, but I already bought. This is not I bought. ഇതൊന്നും വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ കട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഇതൊന്നും വാങ്ങിച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറെ വാങ്ങിക്കേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നതാണ് ഇത്. ഈ ഐറ്റംസ് ഉള്ള പകുതിയെല്ലാം വീട്ടിൽ ഇരുന്നതാണ്, അവരാരും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനും കൊണ്ടുവന്നത്. So that's my bag guys. Now I have to pack all the things back. So there is no necessary things that I need here. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ 10 ദിവസത്തേക്ക് റൂമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്, പീസ്.